Hello students. Now in this session we are discussing about this SBI PO Prelim 768, paper number 768, and the questions from 66 to 100. మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 35 questions. Prelims 35 questions. Now in this reasoning section we are discussing about this question number 66 to 100. Now question number 66 to 68. Now in this one some number of racks are there. S, T, U, V, W, X, Y and Z are kept one above the other. Any racks unnai cheppandi? 8. They are kept one above the other but not necessarily in the same order. Each rack contains different items, books, newspapers and so on. And the flowers rack is not second from the bottom of the racks. Flower is not at the second from the bottom of the racks. As flower is not at the second from the bottom of racks, and that means flower cannot be second. Bottom of the racks and మనం 5 నుంచి 1 2 3 4 రాసుకుంటే 7, flower cannot be 7. Only one rack between X and T. X కి T కి మధ్య ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి. లాస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ కెప్ట్ అబౌవ్ టీ అనేసి, అవునా కదా? కనుక అక్కడ మనకి రెండు పాసిబిలిటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ కెప్ట్ అబౌవ్ టీ. ఓన్లీ వన్ ర్యాక్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ టీ. ఓన్లీ వన్ ర్యాక్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ టీ. ద క్లోత్స్ కెప్ట్ ర్యాక్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఎక్స్. క్లోత్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఎక్స్. 1 2 3 4 అయితే అయ్యాయి. క్లోత్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ ఎక్స్. న్యూస్ పేపర్ ర్యాక్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ జ్యువెలరీ. న్యూస్ పేపర్ is immediately above what? Immediately above jewelry. Hence newspaper and jewelry must be like this. Z is not newspaper. Z is not newspaper rack. And next one. Y is kept immediately below magazine. Y is immediately below magazine. Magazine unte Y is immediately below this magazine. And only one rack between U and magazine. Magazine ki U ki majlo okati. Kanuka U ela undachu, Y and U adjacent, or magazine ఎలా ఉంటే y, only one between y and u. Okay, magazine can be in between u and y, or magazine can be in between u and y, or magazine y and u. Now there are two different possibilities. Y is kept immediately below the magazine. One rack in between u and magazine. X does not contain newspaper. X also does not contain newspaper. Newspaper ఇక్కడ ఉండకూడదు, isn't it? ఇక్కడ newspaper ఉండకూడదంటే ఇక్కడ జ్యువెలరీ కూడా వచ్చే ఛాన్సే లేదు. కనుక న్యూస్ పేపర్ జ్యువెలరీ రెండు ప్లేసుల్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. 1 2 3 4 కనుక 5 6 అవ్వచ్చు, లాస్ట్ అయినా రెండు ఉండొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ డస్ నాట్ కంటైన్ న్యూస్ పేపర్. 3 racks ఆర్ కెప్ట్ బిట్వీన్ డబ్ల్యూ అండ్ జెడ్. డబ్ల్యూకి జెడ్కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 3 racks. 3 racks ఆర్ కెప్ట్ బిట్వీన్ డబ్ల్యూ అండ్ జెడ్. డబ్ల్యూ ఆర్ జెడ్ 1 2 3. 3 racks ఆర్ బిట్వీన్ డబ్ల్యూ అండ్ జెడ్. అండ్ ఓన్లీ వన్ ర్యాక్ ఇస్ బిట్వీన్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ టీ. ఫ్లవర్స్కి టీకి మధ్యలో ఒకటే ఉండాలని, ఫ్లవర్స్కి టీకి మధ్యలో ఒకటే ఉండాలి అనుకుంటే నౌ హియర్ 1 2 3 4 ఆల్రెడీ ఉంది, 5 6, isn't it? దెన్ ఫ్లవర్స్ కెనాట్ బి హియర్. ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. అండ్ 1 బిట్వీన్ ఫ్లవర్స్ అండ్ టీ. 1 బిట్వీన్ ఫ్లవర్స్ అండ్ టీ మనం ఇక్కడ కిందకు కూడా రాసుకోవచ్చు. కిందకు కూడా రాసుకుంటే ఫ్లవర్స్ కెనాట్ బి 7, కానీ ఫ్లవర్స్ కెన్ బి 6 అయిన ఉండొచ్చు కదా. 1 2 3 4 ఆల్రెడీ వచ్చాయి కనుక 5 and flower is 6, కింద 7 ఉండదు. అండ్ ఫ్లవర్ one rack between flower and tea. Yes, rack is filled with perfumes in the last rack. Now ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశారు. అండ్ ఫ్లవర్ ఈజ్ kept immediately above Z అన్నారు. ఫ్లవర్ ఈజ్ immediately above Z. As flower is immediately above Z, then next one, flower is immediately above Z. Now మొత్తం ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 8 racks. 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8. Now 8 is, now this is perfumes. S is perfumes, చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 3 racks between clothes and books rack. Clothes and booksకి మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? 3 racks. 1 2 3, ఇక్కడేమో బుక్స్ ఉండాలి. క్లోత్స్ అండ్ బుక్స్. అండ్ క్లోత్స్ అండ్ బుక్స్ 1 2 3 4 5 ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి, isn't it? అండ్ 6 కూడా ఇక్కడ 5 అయిపోయింది, ఇక్కడ 6 అయిపోయింది. ఇంకా మనకి ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు చెప్పండి? వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ, క్లోత్స్ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకోవచ్చా? పాసిబిలిటీ. ఎందుకు వరుస 5 ఉన్నాయి చూడండి, క్లోత్స్, ఎక్స్, బ్లాంక్, టీ, బుక్స్, isn't it?
Then let us start with this clothes. Now clothes is here. Now clothes at this place. If clothes is here in the first place, clothes, then next one is x blank t. Next one x undali, ikkademo blank undali, ikkademo t undali, clothes x blank t, and followed by books. Isn't it? And followed by books. Only 3 racks are between clothes and books. Clothes ki books ki majlo 3. X is kept above T. And flower rack is kept immediately above Z. Flower is immediately above Z. T lo undanukondi, ikkada T unte T ki flower ki majlo okati undali anna. Kanuka flower ikkadaina undochu, ikkadaina undochu anukunnam. Avuna kada? Ikkada flower unte Z must be here. Isn't it? And flower rack is kept immediately above Z. Appudu Z ikkada. Z ikkada ayindi anukondi 3 gaps between W and Z. 1, 2, 3 and appudu W ikkada vastundi. Isn't it? 3 gaps between W and Z. 1, 2, 3 ikkada W ravali. Flower ikkada. Now 2 different possibilities తో రాస్తున్నాం. ఫ్లవర్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉండొచ్చు. Isn't it? ఇక్కడ ఫ్లవర్ అయింది అనుకోండి, ఇదేమైంది, ఇదేమో క్లోత్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్, దిస్ ఈస్ డబ్ల్యూ and this is T, and next one blank, and this is books. Why it is books here? Because clothes and books there must be exactly 3 on. Idemo book sign. This books, flowers, Z, and this is S perfume. Now there are 2 different possibilities. Indulo manaki what is the other information here? W and U majlo 3 undalanna. Now how many are in between W and U? W and U, and there must be exactly between W and U. As there must be exactly between 3 are in between W and Z, and 3 are in between W and Z. Z ki W ki manaki 3 undali. Z ikkada unte 1, 2, 3 W, and W and Z ki majlo 3 undali anna. In this case W and Z ekkada unde chance undi cheppandi, ikkada W unte 1, 2, 3 Z will be here, isn't it? And W and Z. No sir, clothes blank X and W and Z. 3 are there in between these two. Magazine Y and U. Magazine kinda Y undali. Magazine kinda Y undali anukunte ikkada magazine undi anukunte ikkada Y unde chance ledu. Then ikkada magazine unte ikkada Y unde chance undi. Isn't it? Magazine and Y. And magazine and Y. Then S is 3 racks between W and Z, 1 between flowers and T. Flower ki T ki majlo okati undi. S is filled with perfume, 3 racks between clothes and books. X is kept above T. X is kept above T. Flower is kept immediately above Z. Then next one. First information chudam. Flowers rack is not second from the bottom on. Flower is not second from the bottom. Saripindi kada? Next one. Only 1 rack is between X and T. X ki T ki majlo 1 rack. Clothes rack is kept immediately above X. Clothes is immediately above X. Newspaper is immediately above the jewelry box. Newspaper is immediately above jewelry, and newspaper is neither Z nor X. Newspaper is neither Z nor X. Get ikkada newspaper ledu, ikkada newspaper ledu. Newspaper is immediately above what? Immediately above, this is newspaper, immediately above jewelry. Ikkada kada possibility. Now clothes, newspaper, jewelry, books, flowers were done. Perfumes. Newspaper is immediately above Z, and Z is not the newspaper. 1 rack between U and the magazine. Magazine ki U ki majlo enni undali cheppandi? 1 rack. 1 rack between U and the magazine anna. U and the magazine ante S Z, isn't it? No, ikkada U unte ikkada magazine undali, not possible. U ikkada undi anukondi, magazine ikkada undali, isn't it? U ikkada unte magazine. U ikkada unte magazine unde chance unda ledu. Hence U is here. Ikkada U unte magazine is here. U and a magazine. Next one, 1 rack between U and a magazine. Y is kept immediately below magazine rack. Y is immediately below magazine ayye chance unda ledu. Hence this case is completely ruled out. Finally we are left with this case. Now in this case, then flowers ikkada undi. Flowers ikkada undi anukondi. Then clothes rack is kept immediately above X. Flowers rack is not second, 1 in between X and T. Clothes is immediately above X. Newspaper is immediately above jewelry.
newspaper is immediately above jewelry. ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి newspaper and jewelry. Newspaper is immediately above jewelry. ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Newspaper is immediately above the jewelry and ఉండొచ్చు. Then if newspaper and jewelry are immediate adjacent and newspaper is neither W, neither Z nor X. X కాదు Z కాదు. Then next one. What is the next information here? U and Y. U కి Y కి మధ్యలో మళ్ళీ ఉంది. U and magazine. U and magazine మధ్యలో newspaper is immediately above jewelry. Z is not newspaper. Y is kept immediately below the magazine. Y is immediately below the magazine. Y is immediately below the magazine. ఇక్కడ magazine ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండు ప్లేసుల్లో లేదు. ఇక్కడ బుక్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ magazine ఉంటే ఇక్కడ Y రావాలి, నాట్ పాసిబుల్, isn't it? ఇక్కడ magazine ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ magazine హియర్, magazine, then Y is here. Y magazine, then one in between Y and U. U కి Y కి, U కి magazine కి మధ్యలో one rack between U and magazine rack. Only one rack between U and magazine. U కి magazine కి మధ్యలో one rack ఉండాలి. Magazine and Y ఉంది. U కి magazine అంటే one rack అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ U ఉండాలి. U must be books, isn't it? And if U is books, then 3 in between W and Z is not possible. అవునా కదా? And 3 racks between W and Z. ఇక్కడ W అంటే 1, 2, 3, Z ఇక్కడ ఉండే పాసిబిలిటీ లేదు. Hence, whatever the assumption we have taken, newspaper jewelry at this place is completely ruled out. ఇక్కడ న్యూస్పేపర్ జ్యువెలరీ ఉండకూడదు. ఇక న్యూస్పేపర్ జ్యువెలరీ ఉండకూడదు అంటే మరి ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? న్యూస్పేపర్ అండ్ జ్యువెలరీ. Now newspaper and jewelry must be adjacent to each other. Then what is the other possibility we have? 6 and 7. Because flower cannot be here. కనుక newspaper and this must be jewelry. Now this is newspaper and if it is newspaper and this must be jewelry. Newspaper and jewelry are adjacent to each other. Then books, newspaper, jewelry, perfumes, clothes, flowers అయిపోయింది. ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏం చెప్పండి? magazines and toys. Now magazine ఇక్కడ ఉంటే magazine and Y are adjacent to each other, which is not possible. కనుక magazine ఇక్కడ ఉండాలి. If magazine is here, Y must be here, isn't it? Y. Now magazine కి Y. Y పైన ఉందా కింద ఉందా చెప్పండి? Y is immediately below the magazine. Y is kept immediately below magazine. Magazine ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి Y must be immediately below this magazine. Y. If Y is immediately below this magazine, now U గురించి చెప్పండి. What is information here? U. Only one rack between U and magazine. Magazine కి U కి మధ్యలో ఒకటే ఉండాలి. ఇక్కడ magazine ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ U ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి U must be here. ఇక్కడ U ఉంటే మనకి మిగిలిపోయింది అంటే W and Z. W ఇక్కడ ఉంటే Z ఇక్కడ, Z ఇక్కడ ఉంటే W ఇక్కడ, isn't it? And flower rack is kept immediately above Z అన్న. Flower is immediately above Z కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ Z ఉండాలి. ఇక్కడ Z ఉంటే ఇక్కడ this must be W. ఇక్కడ W ఉంటే this is V and this is what? This is toys. Now this is about question number 66 to 68. Okay? 8 racks were stacked one above the other and here the racks, the names of the racks and the contents in the racks are also clearly given. Then next one 69 to 71 children. Now it is coding and decoding. Find current economist scenario. Now if you observe the numbers here 63, 80, 15, 48 ఉన్నాయి. If you add 1 to each of these one, 63 plus 1 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 64. 80 plus 1 81, 15 plus 1 16, 48 plus 1 49. 64, 81, 16, 49 ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి? All these are perfect squares. కనుక ఇవన్నీ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతున్నాయి. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ హియర్? నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ మైనస్ 1. దెన్ వాట్ ఎవర్ ది స్క్వేర్ మైనస్ 1? స్క్వేర్ అంటే దేనికి మనం స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం? నో 4 లెటర్ వర్డ్ ఫైన్ ఉంది. ఫైన్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 4. 4 స్క్వేర్ మైనస్ 1 15. కరెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. 7 స్క్వేర్ మైనస్ 1 48. ఎకనామిక్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 9. 9 స్క్వేర్ మైనస్ 1 80. సినారియోలో 8. 8 స్క్వేర్ మైనస్ 1 63. Clear? Kanaka, what is the number here? Number you are getting by, okay, square of that minus 1. Number of letters square minus 1. Adjoined. Adjoined ennu unnai cheppandi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 square minus 1 8. 3 square minus 1 8. Meeting 7 square minus 1 48.
Abruptly 8 square minus 1 16. India 5 square minus 1 ఎంత చెప్పండి 24. And since మళ్ళీ ఇక్కడ 5 square minus 1 gained 6 square minus 1 35. Internet 8 square minus 1. Then coming to this letter ఎలా వస్తుంది 63 అంటే ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి 8 square minus 1. ఇందులో 8 ఎక్కడ సినారియోకి 6C. ఇందులో సెకండ్ లెటర్ C ఉంది, ఇక్కడ కూడా C. ఇక్కడ ఎకనామిస్ట్ అంటే 9 లెటర్ 9 స్క్వేర్ అంటే 81. ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ C ఉంది, ఇక్కడ కూడా C ఉంది. కరెంట్ అంటే 7 లెటర్ 7 స్క్వేర్ మైనస్ 1 అంటే 48. సెకండ్ లెటర్ U, ఇక్కడ కూడా సెకండ్ లెటర్ U. ఫైన్ 4 లెటర్స్ 4 లెటర్ కాబట్టి I ఏమో ఇక్కడ లేదా లెటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ లెటర్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. అడ్జర్న్ అంటే D ఇక్కడ ఉండాలి. ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి 9 స్క్వేర్ మైనస్ 1. అండ్ H ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి H 3 letters 3 square minus 1. Then coming to this symbols ఎలా వస్తున్నాయి చెప్పండి. ఫైన్ కరెంట్ ఎకనామిస్ట్ సినారియో. నా ఫైన్ అంటే 4 letter వర్డ్ అవునా కదా, ఫైన్కి 4 letter వర్డ్. ఇక్కడ సింబల్ ఏమి ఇచ్చాం 4 letter వర్డ్లో 4 square minus 1 అంటే స్టార్, కనుక 4 letter వర్డ్కి స్టార్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, how many letters are there? 4 letter word. Now what is the given here? The symbol is star. Then next one 7 letter word came ఇచ్చారు 7 letter word. Now to the 7 letter word ante exclamation. Next one current 7 letter economist ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి 9 square minus 1 కనుక 9 letter word ఏమైంది 9 letter word is dollar. And scenario 8 letter word కి ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి hash 8 letter word hash. Then in this one adjourn 369 square minus 1 అందుకు డాలర్ 9 letter word డాలర్ సరిపోయింది కదా. 3 letter word అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి 3 square minus 1 8 ఎక్కడ 8. Now in this one 3 letter word there. Now 3 square minus 1 7 letter word కి 48 సరిపోయింది కదా. exclamation abruptly. Now here how many 8 letter word 63 అంటే hash 8 letter word hash. India 5 letter word ఏముంది చెప్పండి. Now here to this 5 letter word and which is repeated here, percentage is repeated. 5 letter word percentage. Next one gained అంటే 6 letter word ఇంతవరకు రాలేదు కదా 6 letter word. And internet ఎంత 8 letter word 63 అంటే hash 8 letter word hash ఉంది. ఇక్కడ gainలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి 6 కాబట్టి what is the symbol? Minus is the symbol. Okay, have 4 letter word మనకు ఆల్రెడీ ఉంది స్టార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైంటిస్ట్ 3 4 5 6 7 8 9 10. నౌ 10 letter word ఉంది. 10 letter word ఇక్కడ మనకి end. 10 letter word is end. Now these are the symbols which is representing the number of letters in each of the given word. Okay, now this is about 69 to 71. What is the code for system అన్నాం. What is the code for system అంటే how many letters are there in this word system? 6 కాబట్టి 6 square minus 1. ఫస్ట్ ఏం రావాలి సింబల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి మైనస్. నెక్స్ట్ వన్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ ఏముంది y. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి 6 square minus 1 35 minus y 35 and it is given in choice 3. And proverb అంటే ఎంత చెప్పండి 7 letter word proverb. Now in this 7 letter word నెంబర్ ఎంత అవ్వాలి 7 square minus 1 48. అండ్ 7 letter word కి సెకండ్ లెటర్ ఇక్కడ R ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా R. 7 letter word కి సింబల్ ఏమో exclamation. Then 4 square minus 1 15 సెకండ్ లెటర్ ఏమో E. అండ్ 4 letter word మన దేంతో రిప్రజెంట్ అని చెప్పండి 4 letter word is స్టార్ E15 అన్నాం. Now star E15 ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి choice 2 is the answer. Now this is about question number 69 to 71. Clear? Then 72 to 75. Now it is based on what? Data sufficiency choice only 1 alone and choice 1, 2 alone choice 2, either choice 3, even in both are not sufficient and neither is choice 4 and both is choice 5. Okay? Now neither both 3, 4 and 5. Then coming to question number 72. Now in this question number 72, tell me what is the information given here. And 6 bag. Which bag among 5 is the heaviest? 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 bags లో ఏది heaviest అని అడుగుతున్నాను. Now condition number 1. Q is heavier than
Q is heavier than what? Q is heavier than R and S. Q heavier than R and S ఇలా రాసుకోవచ్చు. R కి S కి మధ్యలో ఈ రెండిట్లో ఏ బ్యాగ్ హెవీయెస్ట్ మనకి తెలియదు. బ్యాగ్ T is heavier than only bag P అన్నాడు. This is the crucial information. T is heavier than only bag P. P కన్నా మాత్రమే ఇది ఎక్కువ, ఇంకా దేనికన్నా కాదు. కనుక P అంటే 4 and 5. ఇంకా మిగిలిన QRSలో R and S కన్నా Q పెద్దది కాబట్టి Q heavier కాబట్టి Q is the first. Are you getting the answer or not? One alone is sufficient. Then coming to second, only 3, only another. 3 bags are lighter than R. R kanna 3 maatrame lighter. 1, 2, 3. The weight of bag Q is 50 kg. Q is 50 kg, which is 2 kgs more than R. Q is 52 more than R. Hence, which is the heaviest? Q is the heaviest. 1 alone sufficient, 2 alone is sufficient. Each statement alone is sufficient. Choice 3. 72 choice. How many of them are facing the center? Okay. ఈ 5 members మనకి సర్క్యులర్ టేబుల్తో ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది సెంటర్కి ఉన్నారు? ఏ సిట్స్ థాట్ B faces the center చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. Now I am fixing B at this place. B. A sits out to the left of B. 1, 2, 3 and A is here. ఎంతమంది towards the center, ఎంతమంది away from the center మనం చెప్పండి. Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to 2. D sits second to the right of C and C faces the center. Condition number 2 lo 1, 2, 3, 4, 5. Then C faces the center and C is facing the center. D sits second to the right of C and D. D sits second to the right of C. C faces the center. Both E and A are immediate neighbors of D. E R A or A R E. Both A and E are immediate neighbors and this is B. B sits second to the right of A and B is seated second to the right of A and A is away from the center. Okay? A. B sits second to the right of. ఇక్కడ మనకి ఒకటి ఇన్వర్డ్ ఒకటి అవుట్వర్డ్ అని తెలిసింది, కానీ రిమైనింగ్ 3 persons గురించి తెలియదు. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining this, ఇప్పుడు ఇద్దరిని రెండు కంబైన్ చేస్తాం. D C faces the center, ఇక్కడ రాసారు C faces the center. D sits second to the right of C. D ఇక్కడ ఉంది, అప్పుడు E ఇక్కడ. D sits second to the right of C. And both E and A are immediate neighbors of D. E and A are immediate neighbors of the circle. B sits second to the right of A. B is seated second to the right of A కాబట్టి A is away from the center, అది చెప్పచ్చు. A is away. మరి D and E యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసా మనకి? A sits out to the left of B. B faces center. D and E are immediate neighbors. C sits second to the right of E and C is seated second to the right of E అంటే E is facing the center. అప్పుడే కదా C sits second to the right. ఇప్పుడు D's డైరెక్షన్ మనకి తెలియదు. D ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్. ఇన్వర్డ్ అయితే 4 persons ఇన్వర్డ్, అవుట్వర్డ్ అయితే 3 persons ఇన్వర్డ్. కనుక టువర్డ్స్ ద సెంటర్ 3 అయిన ఉండొచ్చు, 4 అయిన ఉండొచ్చు. కనుక 2 different ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి both the statements are also not sufficient. Neither 1 not 2. Choice 4. Clear? 74. Neither choice 4. 73 choice 4. Then coming to question number 74. In a college, 5 different subjects, physics, chemistry, botany, zoology, mathematics are taught on 5 different days of the same week, starting from Monday, ending on Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 different subjects on 5 different days. And is chemistry taught on Wednesday? Is. Is అంటే one yes or no అనే చెప్పాలి. ఎస్ అయినా ఆన్సర్ అవుతుంది, నో అయినా ఆన్సర్ అవుతుంది. వెడ్నెస్డే రోజు కెమిస్ట్రీ టీచ్ చేస్తున్నారా అని అడిగాడు. చేస్తున్నారన్న ఆన్సర్ అయింది, చేయట్లేదన్నా మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. 2 subjects are taught between zoology and mathematics. Mathematics is taught before zoology. Mathematics before zoology. This is the case. ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ జువాలజీ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ? మ్యాథమెటిక్స్, జువాలజీ. అండ్ ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ ఇఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ హియర్, zoology is here. 2 in between mathematics and zoology. Chemistry is taught on the day immediately next to the day when physics is taught. Chemistry is immediately after physics. Chemistry is immediately after physics. ఇక్కడ chemistry is immediately after physics. Now first condition తో మనకి వెడ్నెస్డే ఏముంది చెప్పండి? కెమిస్ట్రీ ఉంది, ఇంకొక రోజు ఫిజిక్స్ ఉంది. డెఫినెట్లీ కెమిస్ట్రీ చెప్తారని చెప్పలేం, డెఫినెట్లీ కెమిస్ట్రీ చెప్పరని కూడా చెప్పలేం. Hence 1 alone is not sufficient. Then clear?
Two subjects are taught between zoology and mathematics is taught before zoology. Chemistry is taught on the day immediately next to physics. Chemistry is immediately next to physics. Chemistry is immediately next to physics. And botany is not taught on Friday. Final statement చూడండి. ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకి బాటనీ వచ్చింది, ఇక్కడేమో బాటనీ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ అని చెప్పండి, బాటనీ is not taught on Friday. కనుక this case is ruled out. Finally we are left with this case. According to this one, is chemistry taught on Wednesday? No. And which is taught in Wednesday? Physics. Are you getting the answer or not? Yes. ఏమని వచ్చింది చెప్పండి, కెమిస్ట్రీ is not taught on Wednesday. డెఫినెట్గా చెప్పాం. Okay. Physics is taught on Wednesday. Hence chemistry is not taught on Wednesday. Then 3 lectures are scheduled between botany and zoology. 3 in between botany and ikkada botany aithe ikkada zoology, ikkada botany aithe ikkada zoology. 3 in between botany and zoology. And mathematics is taught immediately before physics. Maths ikkada unte physics ikkada, then chemistry ikkada. లేకపోతే mathematics ikkada unte physics ikkada, chemistry ikkada. Then Wednesday ఏం అవ్వాలి చెప్పండి, అయితే mathematics అయితే physics అవ్వాలి. Either mathematics or physics, isn't it? Hence 2 alone is not sufficient. Hence what is your answer? As 2 alone మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా ఒక్కసారి చూడండి. Now 3 lectures are between botany and zoology. Mathematics is taught immediately before physics. కనుక మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అయితే కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ, మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ అయితే కెమిస్ట్రీ. కనుక వెడ్నెస్డే ఇక్కడ మనకి 2 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. వెడ్నెస్డే ఏమేమి ఉండొచ్చు చెప్పండి, అయితే మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోతే ఫిజిక్స్. 80% కెమిస్ట్రీ చెప్పలేమని వచ్చిందా లేదా? Chemistry. Is chemistry taught on Wednesday? No. Chemistry is not taught on Wednesday. Either mathematics or physics is taught on Wednesday. Are you getting the answer or not? Yes. 1 alone is sufficient. 2 alone is also sufficient. Choice 3. Here either are wastund. Question number 74. Now the choice is given as choice 1, but it is choice 3. ఎందుకు చెప్పండి, 2 కేసెస్ వచ్చాయి. ఇక్కడ 2 ఆన్సర్లు వచ్చినప్పుడు కూడా వాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాడు, కెమిస్ట్రీ వెడ్నెస్డే ఉందా అని సార్. మనకి అయితే మ్యాథ్స్ ఉండాలి, ఫిజిక్స్ ఉండాలి. ఈ 2 తప్పించి వేరేదైతే ఉండకూడదు కదా. కెమిస్ట్రీ అయితే ట్యూస్డే ఉంటుంది, లేకపోతే థర్స్డే ఉంటుంది. కనుక కెమిస్ట్రీ వెడ్నెస్డే అయితే ఉండదు అని డెఫినెట్గా చెప్పచ్చా లేదా? చెప్పగలిగాం కాబట్టి either 1 or 2, choice 3. ఓకే. 74 it is choice 3 but not 1. Please make the correction in that. ఎందుకు క్వశ్చన్ ఏఆర్ అని ఈజ్ అడిగాడు. ఈజ్ అంటే ఎస్ అని చెప్పాలి, లేకపోతే నో అని చెప్పాలి. 75 ఈజ్ అంటే మళ్ళీ ఎస్ ఆర్ నోట్. ఈజ్ ఎఫ్ ద గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి చెప్పండి, ఎఫ్ బి గ్రాండ్ ఫాదర్ అవునా కాదా? దెన్ బి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎం. కండిషన్ నెంబర్ 1, బి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ హోమ్, బి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎం, ఎం ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ టీ, టీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఎఫ్. దీని నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది, ఎఫ్ ఈజ్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ బి వచ్చిందా? మేల్ అవ్వచ్చు, ఫీమేల్ అవ్వచ్చు. ద జెండర్ ఈజ్ నాట్ నోన్. హెన్స్ 1 alone is not sufficient. S is the son of F under. S is the son of F. V is the daughter of F. V is the daughter of F. And R is the brother of T. R is the brother of T. ఇక్కడ R కి T కి మధ్య రిలేషన్ లేదు మనకి. Hence 1 alone is not sufficient. 2 alone is not sufficient. ఇక్కడ కూడా F కి జెండర్ తెలియదు, ఇక్కడ F కి జెండర్ తెలియలేదు, ఇక్కడ F కి జెండర్ తెలియలేదు. ఇప్పుడు మనకి 2 కలిపినప్పుడు కూడా ఏమని చెప్పండి, S ఇక్కడ, V ఇక్కడ. అండ్ R is the brother of T అంటే R ఇక్కడ కూడా F జెండర్ తెలియదు. కనుక ఎఫ్ బికి గ్రాండ్ డాటర్ అవ్వచ్చు, గ్రాండ్ సన్ అయినా అవ్వచ్చు, either son or daughter. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone not sufficient. Combining these 2 also not sufficient. Choice 4, 75. Then 76. Now in this one 3 statement data sufficiency. Who is sitting third to the right of C అన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 8 members facing the center. 8 members seated around a circular table facing the center అన్నాం. ఈ 8 members facing the center లో what is the question we have? Then who is sitting third to the right of C? C కి third right ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగారు. All the persons are facing only and none is the answer. ఎందుకు అలా తీసుకోమంటున్నా చెప్పండి. Now let us take for example. చాయిస్ 1తో కూడా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఎందుకు 1 and 2 ఓన్లీ 1తోనే వచ్చినప్పుడు 1 2 కలిపినప్పుడు కూడా వస్తుంది. కానీ 2 కలపాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు, అందుకు ఆన్సర్లో తేడా పడుతుంది. కనుక ఫస్ట్ ఎప్పుడు ప్రయారిటీ దేనికి తీసుకోవాలి చెప్పండి, ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్.
ఇక్కడ either 1 or 2 3 అన్నాం కనుక 1 గురించి ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 1. A is not an immediate neighbor of C. H is seated second to the left of F. A is not an immediate neighbor. H is seated second to the left of F అంటే F ఇక్కడ ఉంటే H ఇక్కడ. That is 1. Then A is not an immediate neighbor of C. A and C పక్కన లేదు. దీని నుంచి 1 alone ఏమైనా సరిపోతుందా? రావట్లేదు. Hence 1 alone is not sufficient కాబట్టి then what is your answer here? Then 1 alone. Then what is the next one we have? A is not in. Then who is sitting third to the right of C? H is seated second to the left of F1. Sorry. H is seated second to the left of F. Sorry. It is not right. H is seated second to the left. H is seated second to the left of F. A is not an immediate neighbor of C. Now దీని నుంచి మనకి ఏం వస్తుందండి? రావట్లేదు. Then combinations తీసుకోండి. Combinations 2 and 3 తో మనకు ఏం వస్తుందా? Then what is the answer we have? Combination of 2 and 3. 2 and 3 తో మనకి ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చూడండి. 2 and 3. B is sitting second to the left of G and B is sitting second to the left of G. G ఇక్కడ ఉంటే B is seated second to the left of G. E is sitting to the immediate right of G. E is to the immediate right of G సరిపోతుంది. And A is sitting opposite to D. A and D are opposite to each other అంటే A or D ఇలా అయిన ఉండొచ్చు, ఇలా అయిన ఉండొచ్చు. A and D are opposite. ఇది కండిషన్ నెంబర్ 2. దెన్ ఈ కండిషన్ నెంబర్ 2ని ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు A ఫస్ట్ వన్. A is not an immediate neighbor. Only 1 and only 2. 2 and 3తో మనకి ఏమైనా ఆన్సర్ వస్తుందండి? దెన్ 2. 1తో A is not an immediate neighbor of C అని ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి. A is not an immediate neighbor. H is seated second to the left of F అని. H is seated second to the left of F అంటే H ఇక్కడ రావాలి, F ఇక్కడ రావాలి. అప్పుడు C ఇక్కడ రావాలి. C ఇక్కడ వస్తే who is sitting third to the right of C ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. హెన్స్ 2ను వాడుకొని 1 and 2తో మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. 1 and 2తో ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకేదైనా కాంబినేషన్ ఉందా? 2 and either 1 or 3 అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? 1 and 2 or 1 and 3 or 2 and 3. ఇది దీని మీనింగ్. 1 and 2తోనైనా వస్తుంది, 2 and 3తోనైనా వస్తుంది. అది దీని మీనింగ్. 2 and 1 or 2 and 3. ఇప్పుడు 1 and 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 and 3తో వస్తే చాయిస్ 4, రాకపోతే నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు 2 and 3 చూడండి. ఇది కండిషన్ నెంబర్ 2. కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏమని చెప్పండి? B is sitting second to the left of G, isn't it? And B is sitting second to the left of G. Now we are using condition number 2 and condition number 3. B is sitting second to the left of G. E is sitting to the immediate right of G. A is opposite to D. A and D are opposite to each other. This is the only possibility for A and D. Then next one. Then third, there is one person between H and C. H కి C కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి అన్నాడు. H కి C కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలంటే ఇక్కడ H ఉంటే ఇక్కడ C, ఇక్కడ H ఉంటే ఇక్కడ C. ఇది ఒకటే కదా పాసిబిలిటీ. దెన్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? ABCDలో E, ABCDE, F ఇక్కడ ఉండాలి. One person between H and C. F is sitting second to the left of D. F is seated second to the left of D అంటే D. D ఇక్కడైతే A. F is seated second to the left of D. One person between G and H. G కి H కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి కాబట్టి H ఇక్కడైతే C. Then third to the right of C. Third to the right of C ఎవరున్నా చెప్పండి. Are you getting the answer or not? 1 and 2తో వచ్చింది, 2 and 3తో కూడా వచ్చింది కాబట్టి now 2 and 1 or 3. 2 and either 1 or 3. That is choice 4. Clear? Question number 76. 2 and 1తో వచ్చింది, 2 and 3తో వచ్చింది. Hence 2 and either 1 or 3, choice 4. Then 77. Among 6 friends, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Among these 6 friends A, B, C, D, E, F, who is the tallest one? And then among these 6 friends A, B, C, D, E, F,
A, B, C, D and F all having different heights. Who is the tallest? And the first position loki evaru vastaru? Then only one ఉంది కాబట్టి first only one తవ్వండి. A is taller than only C అండి. కనుక A ఎక్కడ ఉండాలి? 4th place. ఇక్కడ C ఉంటే ఇక్కడ D, ఇక్కడ C ఉంటే ఇక్కడ. A is taller than only C. F is taller than B అండి. ఓకే, కనుక మన కండిషన్ నెంబర్ 1 నుంచి A, C, D, B అయితే అవరు. A, B, C, D టాలెస్ట్ అవరు. కనుక ఎవరు అవ్వాలి చెప్పండి? either E or F అవర్స్. 1 alone is not sufficient. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 బోత్ 2 and 3 తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 2 and 3తో మనకు ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చూడండి. 2 and 3లో మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? నో 2 and 3. F is not the tallest. 2లో F is not the tallest. F cannot be here. 3లో E is taller than B and C is not the shortest. Now E is taller than B and E is taller than B and C is not the shortest. C cannot be here. దీని నుంచి మనకి ఎవరు చెప్పండి? B, F అయితే టాలెస్ట్ అవ్వరు అని తెలిసింది. రిమైనింగ్ 4 మెంబర్స్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు. కనుక 2 and 3 is ruled out. Then 1 and 3. 1 and 3తో A is taller than A, CRD ఇక్కడ వచ్చింది. అంతే కదండి. అండ్ థర్డ్ వన్. అండ్ ఇక్కడ ఎవరు ఉండొచ్చు? ERF. A, CRD. F is taller than B. అదే కదా కండిషన్ నెంబర్ 1. F is taller than B. కనుక B cannot be here. ERF. Then next one. 1 and 3. E is taller than B and C. E is taller than B and C. E is taller than both these two persons. అది మనకి ఎలాగో తెలిసింది. C ఇక్కడ ఉన్నాడు. Now B ఇక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఉంటే E is taller than B. Yes, so here. E is taller than B and C. తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. E is taller than B and C. And E is taller than B and C is not the shortest. C is not the shortest అంటే ఇక్కడ D వస్తాడు, ఇక్కడ C వస్తాడు. కానీ ఇక్కడికి ఇప్పుడు కూడా E and Fలో ఎవరో ఒకరు మనకి టాలెస్ట్ అవుతారు. Hence this is also not possible. Then both 1 and 2 అన్న. 1 ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. 1 ఇన్ఫర్మేషన్ CRD and CRD అంతే కదా. CRDA ఇక్కడ మనకి ERFలో ఎవరో ఒకరు అవుతుంది. 1 and 2. F is not the tallest. ERF కండిషన్ నెంబర్ 1 నుంచి E అయినా F అయినా టాలెస్ట్ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? F is not the tallest. F cannot be the tallest. Who is the tallest? E is the tallest. Hence by combining 1 and 2 we are getting the answer choice 5. ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా మీరు చాయిస్ 1కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి. 1 and 2 యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. 3 యూజ్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. కానీ 3 వాడాల్సిన పని ఉందా? లేదు. అందుకు అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఇది పెడితే ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు కూడా కీ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, అందుకు మనం ప్రయారిటీ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ 77. Then 78 onwards. 10 persons DM, TQ and so on are facing the center, but 4 of them are facing the center. 4 of them facing outside. 6 center and 4 away from the center. Z is south to the left of A and ఈ డైరెక్షన్ మనకి తెలియదు. P is seated second to the right of T. P is seated second to the right of T. And R is seated second to the left of W. R is seated second to the left of whom? W, and is facing the person who is to the immediate neighbor of Q. R is facing the immediate neighbor of Q ante no sir, immediate neighbor. 10 persons కాబట్టి 4 persons in between these two opposite వస్తుంది. అవునా కదా. 10 personsలో ఎలా రాస్తాను చెప్పండి? నో 2 అయిపోయి 1 2 3 4 ఇటు 1 2 3 4 ఇటు. నో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆపోజిట్ ఉండాలంటే 4 persons. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? R is second to the left of W and he is facing the person who is to the immediate neighbor of Q. R ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫేస్ చేస్తున్నాం. దట్ పర్సన్ ఇస్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ Q అంటే Q ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. కనుక ఆర్కి క్యూకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారో చెప్పండి? 3 members. బిట్వీన్ R and Q we must have 3 members. సరిపోయిందా? We must have 3 members in between R and Q. R and Q we must have 3 people. R and Q. Then R and Q we need to have 3 persons. And next one, Q is south to the left of M1 and is facing the person who is to the immediate neighbor of Q. M is to the immediate right of D. D ki immediate right, M is to the immediate right of D. T is facing the center. ఇక్కడ మనకి ఒక ఇది దొరుకుతుంది. T is facing the center అన్న. 8-10 persons లో T is facing towards the center.
1, 2, and 4% this side, 1, 2, 3, 4, and again 4% this side. Then T is facing the center, clearly information ichchesaru. T is facing the center. As T is facing the center, next P is seated. T is facing the center. P is sitting the persons who are away from the center. M is to the immediate right of D. T is facing the center. P is sitting between the persons who are, and Q is, now first information T and student. First information. P is seated second to the right of T. As P is seated second to the right of T, P must be. ఇక్కడ P ఉన్నాడు అనుకోండి, immediate neighbors of P are facing away from the center. P is sitting between the persons who are away from the center. కనుక these two persons are away from the center. Okay, these two are away from the center. And next one, Q is thought to the left of M. Q is thought to the left of M. And M ki, M is to the immediate right of D. ఇలా తీసుకోవచ్చా D and M. ఈ కండిషన్ ఇక్కడ వాడేసాం. Q blank DN. Okay, Q blank DM వచ్చా. And M who is facing outside. D is 4 to the left of W. D is 4 to the left of W అంటే 1, 2, 3, 4. కనుక W, D is 4 to the left of W. D blank R blank W. D blank R blank W. తీసుకోవచ్చా లేదా? కనుక Dకి ఇమీడియట్ రైట్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? M ఉండాలి. DM R blank W. Dకి Qకి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి. Then it means Q dash D M R blank W. ఎంతమంది కవర్ అయిపోయారు చెప్పండి? 3, 4, 5, 6, 7 మెంబర్స్ కవర్ అయిపోయారు. Isn't it? Then now Q దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ T ఉన్నాడు. ఫస్ట్ పాజిబిలిటీ ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడదామండి. Q blank D blank D M Q blank D M R next one blank W. Okay, blank W. Then next one, what is the other information we have? Q is south to the left of M. Q is south to the left of M కాబట్టి M is away from the center. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చెప్తాం. Q is south to the left of M. M who is facing outside. M is facing outside. అవసరమే లేదు మనం. M is facing outside. D is 4 to the left of W. D is 4 to the left of W and 1, 2, 3, 4 సరిపోయింది. D is 4 to the left of W. L is south to the right of R. R కి south to the right ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? L. L is south to the right of R. 1, 2, 3 ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. L is south to the right of R. L. R is facing towards the center. Now A and G. Z is south to the left of A. Z is south to the left of. Z is south to the left of A. ఇక్కడ Z ఉంటే ఇక్కడ A. ఇక్కడ Z ఉంటే ఇక్కడ A. A is Z is south to the left of A. A ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, away from the center, Z is south to the left of A. ఇక్కడ ఇక్కడ A ఉంటే towards the center, Z is south to the left. కనుక వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరు ఇన్వర్డ్ ఒకరు అవుట్వర్డ్ ఉంటారు. Isn't it? Then at the same time Z ఇక్కడ A ఇక్కడ. ఇంకొకసారి కండిషన్స్ అవుతారు. Z is south to the left of A. P is seated second to the right of P. R is seated second to the left of W. R is seated second to the left of W and he is facing the person. R is facing the person who is to the immediate facing the end. R is facing the person who is to the immediate neighbor of Q. Q ki immediate neighbor. అందుకు R ki Q ki మధ్యలో 3 members. M is to the immediate right of D. M is to the immediate right of D అంటే D ఎటు పక్క ఉండాలి చెప్పండి? D must be away from the center. M is to T is facing the center and P is sitting between away from the center. Q is south to the left of M and Q is south to the left of M. Q is south to the left of M. M who is facing outside. D is 4 to the left of W. W ఎక్కడ ఉంటే 1, 2, 3, 4. L is south to the right of R. L is south to the right of R. L is here. Now how many persons are inward and outward? And 4 are away from the center. As of now 1, 2, 3. Isn't it? 4. If 4 members away. And all the remaining persons are towards the center. All the remaining persons are towards the center. Sarvendani? Now this is about question number 78 to 82. Done? Write down this arrangement.
then 83 onwards. 83, 84, 85. What is given in this one? L is based on blood relations. L is the mother of F. L raskol cheppandi. L is the mother of F. H is the sister of E. H is the sister of whom? H is the sister of E. 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 ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత తీసుకుందాం. D is married to H. ఎందుకంటే most of the information is related to H అని. D is married to H. R is the only daughter of D. R is the only daughter. Sons ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు. డాటర్ మాత్రం ఒక్కరే. R is the only daughter of D. E is the daughter of O. E is the daughter of O. O's daughter is E is the daughter of O. F is the wife of O. F is the wife of O. F is a female. O is a male. H is and L is the mother of F. L is the mother of F. L is. Who is the sister-in-law of H's husband? H's husband D. D sister-in-law E. That is choice. How many females are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 females are there in the family. Choice 3, 84. And who is the eldest in the family? L is the eldest in the family. Choice 4. 85 the choice 4 is the answer. Then 86 to 90. Now in this 86 to 90, 7 friends were there. B, M, K, P, D, F, H. Now B, D, K, M, B, D, F, K, M. B, D, F, K, M and B, D, F, H, K, M, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 friends are Japanese. B, D, F, H, K, M, P. Then మనకి ascending order లో రాసుకుంటే మిస్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ తక్కువ. And visit a gym on 4 different days. What are the 4 different days? Tuesday. 7 members ఉన్నారు, only 4 different dates ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి చెప్పండి? It comes under common parameter. Okay? కనుక కామన్ Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday. Friday and Saturday. On each of these days. At least one person, not more than 2. Not more than 2, at least one person, 7 persons, 4 days కాబట్టి పాసిబిలిటీస్ ఏం చెప్పండి? ఒక దాంట్లో అయితే 1 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఒకడే వెళ్తారు. రిమైనింగ్ డేస్లో 2 వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్. కనుక ఏ డేలో ఒకరు వెళ్తున్నారని తెలిస్తే రిమైనింగ్ 3 అయితే మనం డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు. అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్స్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు. నో ఇన్ దిస్ వన్. Now condition number 3 చూడండి. F likes tennis, visit alone on Tuesday. కనుక F alone on Tuesday and he likes tennis. F likes tennis, he alone on Tuesday. కనుక Tuesday వెళ్ళే వాళ్ళు ఒకరే వెళ్తున్నారు. కనుక రిమైనింగ్ 3 days 2 members వెళ్ళాలి. P visits on Friday. P visits on Friday with the person who likes chess అంటే P is not chess. P ఒకడు and chess ఒకడు. P is going and P visits on Friday along with the person who likes chess. Hence P and chess are different to each other. Person who likes hockey does not visit on Saturday. Hockey అయితే ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడైతే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. P hockey అవ్వాలి. And does not visit on Saturday nor with DRH. Hockey వాడు Saturday అయితే కాదు. Hockey is not Saturday, hence either Wednesday or Friday. And this person is not attending along with D and H. M visits on Wednesday. M is on which day? M is on Wednesday. And he does not like hockey. M does not like hockey. M hockey is ruled out. M does not like hockey. K visits on Wednesday. Here ఎంతమంది చెప్పండి? 2 members. M and K on Wednesday. M and K on Wednesday and hockey not on Thursday. ఇక్కడ వీడు హాకీ కాదు, వీడు హాకీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. K visits on Wednesday. H does not like chess and H chess is ruled out. H does not like chess and H cannot be here. M, K, P, F వచ్చారు. H ఇక్కడ కాదు కాబట్టి H definitely on Saturday. Clear? And where should this H? H definitely on Saturday. Then if H is definitely on Saturday, then what is the next information we have? H is definitely on Saturday. And next one. H does not like chess. 1, 2, 3, 4, 5. ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు.
K visits the person who likes hockey visits with the person who likes football. Hockey and football must be together. ఇక్కడైతే హాకీ రా, ఇక్కడ హాకీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ హాకీ వస్తే ఇక్కడ ఫుట్బాల్ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ హాకీ కాదు, హెన్స్ K is hockey, and if K is hockey, now this person M is football. Okay, then hockey visits with the person who likes badminton visits on Friday. Badminton visits on Friday కాబట్టి this person is badminton. And B neither like cricket nor chess. B ఇక్కడ ఉండకూడదు, B ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, ఇక్కడ ఉండాలి. neither cricket nor chess. neither cricket nor chess అంటే చెస్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ క్రికెట్ రాకూడదు. ఇక్కడ క్రికెట్ రాకూడదు అంటే క్రికెట్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, H is cricket. Then what is the other game left over? Tennis, football, hockey, badminton, chess, cricket. చెప్పండి ఇంకా మిగిలిపోయిన గేమ్. What is the left over game? Boxing. Now who is boxing? B likes boxing. B likes boxing, and who is the person left over? Persons on BDF HKM. B D లేడు కదా, BD DHS BDF HKMP. Now this is how these 7 persons visited the gym on 4 different days. Only 1 person on Tuesday, and in the remaining 3 days 2 persons. Tuesday you have tennis, Wednesday M and he likes football, and K hockey, Friday P badminton, and D chess, and H cricket, and B boxing. Now this is about question numbers 86 to 90. Then 91 to 95 one. Now in this 91 to 95, what is the information given here? 91 to 95, it is based on a puzzle. Now in this puzzle, 8 friends, Charan, Charu, Charita, Charu. All the names are starting in the first 3 letters, CHA, CHA. Hence we have to write the entire word, entire name, are seated in the same order. Some of them are north and some of them are south. As many people sit between Chintu and Charu, and Chintu and Charu in between equal to whom? As many people between Chintu and Charu, same number of people sit between Chintu and Chameli. Chintu and Chameli. కనుక ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి చెప్పండి, who is common here? Chintu is common. కనుక Charu, Chintu and Chameli in any order. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీళ్ళు రావచ్చు బేస్డ్ ఆన్ నార్త్ అండ్ సౌత్. చారుకి చింటూకి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో, అండ్ చింటూకి చమేలికి అంతే మధ్యలో ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ 1 1 ఉండొచ్చు, 2 2, ఈక్వి డిస్టెంట్ ఫ్రమ్ either. ఓకే, దెన్ Chandi does not sit at the extreme ends of the line. Chandi is not end. Chandi is not at the ends. Chandi not at the ends. Both the image and Chameli and Charmi face opposite direction. Chameli and Charmi face opposite to Charan. Opposite to Charan and Ardhavan Japan. If Charan faces north, if then Chameli and Charmi must be towards south. Chameli and Charmi, both these 2 persons must be south. If Charan south అయితే వీళ్ళిద్దరు north. They are facing opposite direction. అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒక డైరెక్షన్, వీడేమో opposite direction to them. Only 3 people sit to the right of Chintu. ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. Only 3 people sit to the right of Chintu. Then how many possibilities we have? Only 3 people sit to the right of Chintu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Only 3 people sit to the right of Chintu అంటే Chintu ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. Then only 3 sit right of Chintu. Chintuకి right hand side. కనుక Chintu must be south. What is the other possibility? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now this only 3 people to the right of Chintu. Chintu ఇక్కడ ఉంటాడు. Chintu ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి. Chintu facing north. Only 3 to the right of Chintu. Charita sits second to the left of Chintu అని. Charita sits second to the left of Chintu అంటే Charita ఇక్కడ రావాలి. Charita sits second to the left of Chintu అంటే Charita ఇక్కడ రావాలి. అంతే కదా. Then Chintu, Charu and Chameli. Chintu, Charu and Chameli అన్నాం. Chintu ఇక్కడ ఉంచితే Charu, Chameli ఇలా ఉండొచ్చు. Chintu ఇక్కడ కాబట్టి Chintu, Charu, Chameli. Or no, second place out. First and this place. Chintu, Charu, Chameli and Chintu, Charu, Chameli. Either the first place
and this place are immediate neighbors. Okay, Chintu, Charu, Chameli. Then next one. Charmi sits out to the right of Chandi. Charmi sits out to the right of Chandi. Chandi out to the right of Charmi. Charmi sits out to the right of Chandi. Chandi is not the immediate neighbor of Chintu. Chandi is not the immediate neighbor of Chintu అంటే చాందీ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు. మరి చాందీ ఇక్కడ ఉండొచ్చా? చాందీ ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 అండ్ చార్మి ఇక్కడ. చాందీ ఇక్కడైతే చార్మి ఇక్కడ. Isn't it? Chandi and Charmi. Chandi and Charmi. Clear? And next one. Chandi and Charmi. And Chandi is not an immediate neighbor of Chintu. Chandi is not an immediate neighbor of Chintu. కనుక ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఉండకూడదంటే చాందీ కెన్ బి హియర్. చాందీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు, నాట్ ఇన్ ఇమీడియట్ నైబర్. ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని 1 2 ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఉంటే 1 2 దేర్ ఈజ్ అనదర్ పాజిటివ్. హెన్స్ ఇఫ్ చాందీ ఈజ్ హియర్, చాందీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇమీడియట్ నైబర్ and Charmi sits out to the right of Chandi. Hence Chandi is facing towards north. 1 2 3 then Charmi is here. Charmi. Immediate neighbors of Chandi is facing towards south. Immediate neighbors of Chandi ante veeliddaru facing towards south. Okay? Chandi is not an immediate. Charu sits second to the right of Chitti. Charu sits second to the right of Chitti. In ikkade chudandi. Now Chintu Charu Chintu Charmi and Chintu Charu and Chintu and Charmi. అవునా కదా? Chintu Charu Chintu Chameli. Chintu Charu Chintu and Chameli. Now this one Chintu Charu Chintu Chameli. మనకి ఇక్కడ పక్కన వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి Chintu Charu Chintu Chameli ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఉండాలి. And out of which who is not at the ends? Chandi is not at the ends. Chandi not at the end. And Chandi is not at the end. Chandi must be here. Chandi is here. Chintu ki Chandi ke majra 2 members. Chintu ki Charu ke majra 2 members. Chintu and Charu. Then immediate neighbors of one person is facing south undi kadandi. Chandi ki immediate neighbors facing south. Now these two persons are facing south. Immediate neighbors of Chandi. Inka first paragraph Chandi is not at an end. And Charu Chintu Chameli fine. Next one, immediate neighbors of Charmi faces opposite. Immediate neighbors of Charmi facing opposite and Chintu. Immediate neighbors of Charmi face opposite directions. Charmi ki immediate neighbors. Charmi ekada. Now immediate neighbors of Charmi are facing opposite directions. Charmi ki immediate neighbors will either opposite directions kapatti. Then whatever the Charita direction man ela determine chesandi. Immediate neighbors of whom? Immediate neighbors of Chandi are facing towards south, isn't it? Immediate neighbors of whom? Chandi. Sorry. Immediate neighbors of Chandi facing towards south. కానీ immediate Chandi ఎక్కడ ఉంది? Chandi ఇక్కడ కదా. Chandi is here. Chandi ఇక్కడ కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? No. Chintu Charu Chameli. Now this person must be Chameli. As this person is Chameli. This person is Chameli. As this person is Chameli ikkada. Then Chandi ikkada. Chandi kept immediate neighbors of this person is facing south. Opposite directions. Immediate neighbors of whom? Immediate neighbors of Charmi face opposite. Charmi ki immediate neighbors veeliddaru faces opposite. Hence Sarita is facing towards north. And Charan faces south. Charan faces south ante Charan ikkadaina undachchu ikkadaina undachchu. Charan faces south ante Chameli, Charan faces south వచ్చారు. కనుక ఈ Chameli and Charmi వీళ్ళిద్దరు north కు ఉండాలి. Chameli north and Chandini is also towards north. And Chandini is towards north. Chandini is not at the ends. Chandini ఇక్కడ లేదు కాబట్టి Chandini ఇక్కడ. Chandi, isn't it? Then Chandi is not at the ends తీసేసుకున్నాం కదా. Now this is the problem with the same names. Okay? చెప్పండి. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? Chitti. Charu sits second to the right of Chitti.
Charu sits second to the right of Chitti, Konka Chitti. Chitti ఇక్కడ ఉంది, Charu ఇక్కడ ఉంది. Then who is the person left over ఇంకా మనకి ఫైనల్గా మిగిలిపోయింది చరణ్. Charan is here. As Charan is here, Charan is facing south. Charan facing south inte Chandi and Charmi are facing towards north. Charmi is towards north and Chandi is also north. Okay, and this is the final arrangement of these 8 persons. Some of them are north, some of them are south. 4 north each other, 4 south each other. 4 north and 4 south, 91 to 95. Okay, write down this arrangement. The next one, 96 to 100. 96 to 100, it is based on what? It is based on input and output. Input and output favor, fasting and so on. This is start input. Now this is the final output. Any steps unnai? 6 steps. Any elements? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elements unnai, 6 steps unnai. And the meaning enti cheppandi? Now in each step exactly 2 elements are arranged. Ikkada chuste fallen, famous, fast and fasting, favor, favorite. All the words are arranged in the ascending order. Now words are arranged in the ascending order. Words are arranged in the ascending order, and these numbers are also arranged in the ascending order. Words in the ascending order, numbers in the ascending order. Okay? Then favorite. Then how these elements were arranged? First only highest word favorite. FA common. Ikkada third letter. Favorite first place lo least number 22. అక్కడ నుంచి ఫేవరెట్ సెకండ్ ప్లేస్లో సెకండ్ స్టెప్లో సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ స్టెప్లో థర్డ్ ప్లేస్, ఫోర్త్ స్టెప్లో ఫోర్త్ ప్లేస్, ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఫిఫ్త్ ప్లేస్, సిక్స్త్ స్టెప్లో సిక్స్త్ ప్లేస్. ప్రతి స్టెప్కి దీనికన్నా ఆ ముందున్న వర్డ్ ముందుకు వస్తుంది, దెన్ ఇదేమో నెక్స్ట్ వర్డ్కి వెళ్తుంది. 22 షిఫ్టెడ్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. 22కి నెక్స్ట్ నెంబర్ 48, ఇజన్ ఇట్? 22కి నెక్స్ట్ నెంబర్ 48, దెన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ కాదు. 22, 48 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. First even in the ascending order. All these are ascending, even in the ascending. Next odd in the ascending, 1533. Next prime in the ascending order. First least even number. Next prime number. Next even number. Next one odd number. Next highest odd number. Next prime number. Finally the prime number. Okay, all these 5 questions are based on the same pattern in this. Now this is about paper number 768. Please do not try to work out this one directly, because 5 questions are based on this one, and the input, all the questions are based on a single input. Whenever it is based on a single input, it is always advisable for you to work out all the steps. Okay? Now this is about paper number 768. Thank you for your participation. Let's meet again tomorrow.